press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Yes, hi, hello my dear students. Yes, today we are going to start a new chapter, a house to live in. A house to live in. Yes, in this chapter you will learn about the different kinds of houses in India, and then how the type of houses to be built is influenced by three main factors: place and climate, and the economy and building materials. And third, last one, things to be remembered before, during and after building a house is very important. See, things to remember before, during and after building a house. See, these are all the main topics to be covering in this lesson. Okay. First is about the different kinds of houses in India, isn't it? See, first is about, see, our earth. Yes, my dear students, our earth is very beautiful. See, our world is very wonderful, isn't it? Because it consists many things. It consists many things. When you list the things, not endless. So, India ಅಷ್ಟೊಂದು things ಇದೆ. For example, we can see a river, mountains, and then tree, houses, buildings, vehicles, human beings, animals, birds, insects, table, chair, mobile, televisions. See, we can see many different things in our surroundings, isn't it? Yes, in these things we classify two main groups, that it is living and non-living things. As the living and the non-living things we classified depending upon the characteristics. Depending upon the characteristics, we classify living and non-living things. See, in the living things, they can breathe, they can move, they can grow, they can reproduce, they need food. So these are the special characteristics in living things. But in non-living things, see, the non-livings cannot grow, they cannot move, they do not need, they cannot reproduce. See, they cannot do these all life processing activities. So that's why we call non-living things. See, beside this, we can classify the things in a natural and man-made things, isn't it? See, natural things means things which comes from nature, things which are gifted by nature is called natural things. Things which are made by man for their use, for their convenience, we call man-made things. Normally, all man-made things are non-living things. All man-made things. What? Example, they made mobile, they made what? Board, chalk, book, mobile, then car, houses, buildings. These are all man-made things. See, these are all non-living things. But some are living things in a natural things, that it is plants, trees and human beings. See, these are all natural and living things. Some natural things are non-living things. Example, river, ocean, then mountains, sun, moon. See, these are all non-living things, because they cannot move, they cannot breathe, they do not need food, they cannot reproduce. So that's why sky, river, mountain, moon, sun, these are all non-living things. But some are natural and living things, that it is man means human beings, then animals, plants, trees, birds, insects, these all. Okay, see, in these living things, mainly they need what? Air, water. They need what? Living things need. Need what? Air, water,
and food. See, these three things are very important to living things. Without these things, no living things cannot survive their life. Without air we cannot live. See, we need air to breathe. See, all living organisms, shall we take, when we take example plants, see, plants also need air to prepare their food, and animals also need what air means carbon dioxide to breathe, and we also human beings also need air to breathe. If we cannot breathe, we will die. Okay, we will death. Still death. So okay, next we need water. Without water we cannot survive well, isn't it? And also as well as food also, we need food, air and water. Says, you know, we need food. Say, without food we cannot survive. So if we not get food, so we will die. So that's why, see, we should take food to survive life. Why do we need food? See, we need food to grow, for energy, for strength. To survive our life we need what? Food. Okay, see, ಬಿಸೈಡ್ ದೀಸ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ಸ್, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಲೈಫ್. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ಬಿಸೈಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಶೆಲ್ಟರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. Okay, so we need air and water to life processing activity. Beside these things we need shelter and clothes also, because see, this shelter, you know, shelter means house. See, this shelter helps, it keeps, it protects us from sun, heat, and then rain and the wind, and protect themselves. Its shelter is helps. And then about the clothes, see, clothes also very important, because it's covered our body, and it protects us from sun, heat and rain, and it keeps us warm in a cold temperature. And then it's clothes are protect us from dust. Clothes are protect us from insect bites, like a mosquito bite, honey bite, isn't it? Honeybees bite. See, this clothes also protect us from what? Insect bite. And clothes also gives what? Identity and personality also. See, and the shelter also. So shelter also very important. Why do we need shelter? Why do we need house? We need house because the house is protect us from sun, heat, and then rain, and it's protect us from wind, storms, flood, these all, isn't it? See, in this lesson we are going to discuss about this shelter. So ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, see, you know, we need house because we are going to stay in house, isn't it? Why do we need house? We need house because house protect us from, it protect us from sun, heat, then rain and wind, isn't it? See, our house is to protect us from sun, heat, and then rain and the wind, and also it's protect us from animals also. It's protect us from animals. See, when any animals attacks on us, what we have to do? We are going to enter to house. ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಹೌಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸು ನಾರ್ಮಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ನುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥೀವ್ಸ್. ಸೊ
ಕಳ್ಳರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ thieves also, because we can hide or we can kept our precious things in house. So that's a house is very important, not for only us. See, animals also live in cave ಅಂದರೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್, ಸಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ, ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ build nest for to live, so for laying eggs. ಸಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಹಿತ ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, because house is protects us from sun heat and then rain and from wind and the storms, and also it's protect us from animals, and also we can keep precious things in a house, so we can protect. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಥೀವ್ಸ್ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ. See, nowadays we can see different types of houses. Some are big, some are small, and some are very big like apartments, isn't it? But in the old, so ancient peoples or lives in house ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ವು? ಸೊ ಬಟ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೇವ್ಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೇವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಹಿತ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಸೊ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದೇ ಮೇಡ್ ವಾಟ್ ಹೌಸಸ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ. ಸೊ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಹೌಸಸ್ನ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ದೇ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಮಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ, ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ tree leaves. By using all these things, ancient peoples are build their houses. But now we are going to build our houses by using many things, different materials. See, by using different materials we are going to make our house. So we can see different types of houses nowadays. We see small houses and big houses and apartments, villas to live. See, these houses are house is a place. See, it is a place it is the place where members of a family come together, isn't it? Where they find comfort and stay. See, normally houses are protect us from sun, heat, rain and wind. Okay, see, this house is a place. Say it is the place where members of a family come together, where they find comfort and stay. See, normally house andre adondu place. ಸೊ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದಾಗಲಿ, ಥೀವ್ಸಿಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೇನ ಕಟ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿ
in India, so in India we can see different types of houses. In India we can see different types of houses. See, depending on location, ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಹೌಸ್ ಇದೆ? ಸಿ, house is a place. A house, it is a place where members of a family come together, where they find comfort and stay. See, house ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏರ್, ವಾಟರ್, ಫುಡ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್, ಹೀಟ್, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ, ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಹೌಸಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಆಲ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್. ಸಿ, ಎಲ್ಲ ಹೌಸಸ್ಸು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಿರೋ ಅಂತಹ ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ವೈ ದ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಹೌಸಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿ, ಹೌಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ and according to location also it's a very different. And the houses are influenced by place, climate and economy and also materials, isn't it? See, first mainly we can see different types of houses in India. Normally, see, in the cold areas like Kashmir. So nammalli cold area andre navenu heltivi, Kashmir. See, in Kashmir we see which type of houses? Slope roof houses. We can see which type of houses? Slope roofing houses. Why? Because sloping roofs we can see in where? Kashmir. See, because it helps to drain off rainwater and also snow. See, in the Kashmir area it's a snow falling area. See, it's a sloping roofs helps to drain off rain water and also snow. And in Rajasthan, ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ರೂಫ್ ಇರೋವಂಥ ಹೌಸಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್? ಸೊ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್. ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್? ಥಿಕ್ walls and flat roofs. So which type of houses we can see? Thick walls and flat roofs. Okay, you can see this type of houses in where? In Rajasthan. What about in Assam? We can see slope roof, and these houses is made up of bamboo and wood. So normally ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ರೂಫ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೀಸ್ ಹೌಸಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂಸ್. ಸಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಹೌಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್? ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ and slope roof, because in Assam very heavy rainfall area. So ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ
ಹೆವಿ ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೌಸಸ್, ಸ್ಲೋಪ್, stilt house. Stilt house we can see in where? In Assam. It's a very heavy rainfall area, so that's why. Okay, see, can see different types. Okay, yes, in the cities like Bangalore, Delhi, Mumbai, Bombay, we can see big apartments, big buildings for to live, isn't it? Okay, see, in the next class we are going to discuss about the house is influenced by many factors like a place and the climate, and then economy, and then materials. Depending upon materials also, houses are very different. Yes, in India we see in what? You can see Kashmir. See, in the Kashmir we can see sloping roofs, say, because it's helps, sloping roof helps to drain off rain water and also snow. And then in the Rajasthan we can see thick walls and flat roofs. Flat roofs, it helps them to keep cool inside. And then in the Assam, so we can see slope and stilt houses in Assam, because see, this helps to drain off water. See, in Assam very heavy rainfall area, isn't it? So that's why we can see slope roof houses. These houses are made up of wood and straws and bamboos. Okay, my dear students, in the next class we are going to discuss about houses according place and the location or a climate, and then economy, and then about materials. So what are the materials we are going to use to build a house? Okay, thank you, my dear students.